Welcome to Amazon Gardens. We are located in Mumias in Kakamega County along Bungoma Mumias Road. The garden and hotel is a well set up resort that offers its guests the best of both worlds with a professional staff that ensures all your expectation is surpassed. Amazon Garden is home away from home every season with offers of delicacies that awakens all your senses. You can secure exquisite experiences at Amazon Gardens with additional offers in accommodation and conference facilities and a conducive environment. We have study rooms and all guest rooms in the hotel are equipped with a flat screen TV. The hotel also has a baby swimming pool of its own kind. We also have a continental bed and breakfast, outside catering services and conference facilities. Every experience and food is at an affordable price, which simply paints a picture of a conducive environment that is home away from home. Its closeness to the Bungoma Mumias Highway and Kisumu International Airport makes your visit and family's visit easier. There is enough parking space and security is guaranteed. Book us today. Call 0711 592174 or 0759 01 2480. Our social media pages are Amazon Gardens Mumias. Visit us in Mumias Town beside Lexo Petrol Station, Kakamega County along Bungoma Mumias Road. Welcome to Amazon Gardens. Continues to raise political heat in the country ahead of IEBC's deadline, that is 28th April. Good evening. Thank you so much for joining me tonight for Maisha Prime News, where you get educated and also informed on what is happening in the country and also the neighbors. And tonight on our top stories, Azimio la Umoja One Kenya Coalition have now appointed an advisory committee that will recommend a possible running mate for the ODM party leader Raila Amolo Odinga. This is as Kenya Kwanza team, led by its principals Deputy President William Ruto, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula, made inroads in western part of the country. Also, don't forget to catch our two segments, My Hustle and Education segment. We have these and many more stories prepared for you tonight. Maisha Prime News airs Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Karim Chebet.
The Azimio la Umoja One Kenya have now appointed an advisory committee that will recommend a possible running mate for the ODM party leader Raila Odinga in the August 9th polls. The move comes after the Azimio la Umoja One Kenya Council, chaired by President Uhuru Kenyatta, held a closed-door meeting on Thursday at Kenyatta International Convention Center, KICC. Millicent Makoha has more on the story. Azimio la Umoja One Kenya Alliance Council has formed an advisory panel to recommend possible running mates for Orange Democratic Movement Party leader Raila Odinga ahead of the August polls. The decision was made during the inaugural meeting since Azimio coalition was formed that was chaired by President Uhuru Kenyatta. The council held its inaugural meeting at the Kenyatta International Convention Center today and held fruitful discussions, including reaffirming the party's commitment to ensuring that the forthcoming general election is characterized by sober contemplation and debate on key national challenges, among them uplifting the well-being of all Kenyans. In a statement read by Azimio la Umoja One Kenya Secretary General Junet Mohamed, the council said that the technocrat team will guide the Jumbo movement. The council also resolved to appoint an advisory panel to recommend to the presidential candidate suitable candidates for nomination as the deputy presidential candidate. The council members, after holding a meeting, also resolved to initiate key organs, which include Dispute Committee, National Disciplinary Committee, National Appeals Board, to ensure seamless operation within the coalition. The council further resolved, one, mandated the National Coalition Executive Committee to immediately recommend suitable qualified individuals to be appointed to the following party organs: A, Coalition Election Board; B, Coalition Elections Appeal Board; C, National Disciplinary Committee; D, Dispute Resolution Panel. The council has considered also how the campaigns will be rolled out to ensure victory in August polls in a closed-door meeting by Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Gideon Moi of KANU, among others who were present in the closed-door meeting. Directed the National Coalition Executive Committee to immediately prepare a campaign strategy and plan that will ensure: 1, the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate wins the 2022 presidential election; 2, Azimio la Umoja One Kenya forms the next government; and 3, Azimio la Umoja One Kenya forms the majority in parliament and in all 47 county assemblies of our blessed republic. This comes days after Wiper leader Kalonzo Musyoka, who believes that the running mate positions belongs to him, stated that discussions on the running mate position will only involve him, President Kenyatta, and Azimio presidential flag bearer Raila Odinga. So when you do your calculations, because they are busy conspiring who is going to be the running mate, who is not going to be the running mate, please help them. Help them to know that what God has determined, no human being will stop it. And so as we do so, we're on a mission. We're on a mission to change the way this country is governed. We're on a mission to do away with endemic poverty, deprivation, marginalization, misrule, because the people don't believe in the rule of law. So will you Kenyans relax? Please relax and give God a chance. Let God shape the affairs and the destiny of this nation. Stop the conspiracies. Stop the stealing. Stop the thieving. A famous high commissioner said, we are stolen everything and we are vomiting over their shoes. Last week, Azimio Women Group, the women politicians group, rooting for Azimio la Umoja leader Raila Odinga's presidential bid, pushed for her to be named for that slot. And one of the reasons that we're here today, apart from many others, which is of course our plan to go to the ground, is as simple as this: Martha Karua, Deputy President, Azimio. We do not know why it's rocket science. We do not see
how you cannot see the value of Martha. And one of the values of Martha is, of course, she's a national figure. She has vied for presidency. Martha has been a minister. She knows how to run government. And Martha's record speaks for itself. She's a committed woman. She's known for integrity, and she's known for her resoluteness. And we think that she would add not only to Azimio, but to this country as a deputy president. So really that is what the main focus of our meeting today, and how we will start lobbying, because everything for women is lobbying, everything for positions is lobbying. We are going to start that serious conversation within Azimio, that we think that the number 2 for Azimio, for Raila Amolo Odinga, should be Martha Karua. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Away from that, DAP Kenya leaders have asked ODM leader Raila Odinga to give Westlands MP Timothy Wanyonyi the Nairobi governor's nomination ticket, or forget about Western Kenya votes. They argue that the delayed issuance of the ticket to the lawmaker will portray Odinga in a bad light among the people of Western Kenya. Bushebi Junior with more. Mimi sikiliza, mimi mwenyewe ni Secretary General na ticket yangu ya Senate haijakuja. Sasa wewe unasema nini? As general elections clock tiptoes to the 9th August date, political showdown looms in the capital city county, with political bigwigs battling it out between Jubilee Party candidate Greenhorn Polycarp Igathe and ODM's Timothy Wanyonyi, both under the Azimio la Umoja One Kenya coalition. I'm still in the race, but the decision of the coalition will also add the weight on it or subtract. So we'll wait for that communication, which will be communicated soon. Negotiations that will have seen Westlands Member of Parliament Timothy Wanyonyi step down from the Nairobi governorship race hit a stalemate after the candidate held his ground that he had gone too far to look behind. Kiti ya president imeshaenda, kiti ya deputy president itaenda, kiti ambao walio tuliomba ni kiti ya governor. Mchezo ambayo imechezwa hatutakubali. Hivi hatujawahi ona Igathe wa ground. Kati ameingia ground, akainua hii chama ilikuwa imekufa, ni kama kuuza nguruwe kwa msikiti. Igathe alidishwa na Sonko akakimbia. Mama yetu amepiga ground kila mahali. Leo hii haonekani. We are shocked to learn that the plans by the Jubilee Party to impose an unknown and tested candidate to the people of Nairobi, consequently locking out and deserving leader. Free and fair. Luya leaders allied to the legislator called for quick issuance of direct ODM tickets to Honorable Timothy Wanyonyi, Secretary General Edwin Sifuna, and all pending nominees. Hapa Nairobi, sisi hatuna shida kila chama isimamishe mtu yake. Tim Wanyonyi was the only applicant wa kiti ya governor Nairobi. Shida ya kutompea ticket si ndani ya ODM. Ni rafiki zetu ndani ya Azimio wanasema tungoje kwanza, sijui wanaongea nini. Sisi mheshimiwa Tim asipopatiwa tiketi yake, mheshimiwa Sifuna ako hapa na pia hana mpinzani, apewe tiketi yake. Asipopatiwa tiketi yake, yale atakayotuambia sisi kama vijana wa nchi hii na sisi kama Waluya, hivyo ndio tutafanya. Hatuko ndani ya chama cha chungwa kwa sababu tulialikwa. Tuko ndani ya chama cha chungwa kwa sababu tuna haki kukaa ndani ya chama kile, na hakuna mtu atuambia kwamba tuje ndani ya chama. Tuko kwa chama kwa sababu ya hiari. Na Waluya sisi hapa mjini Nairobi tusidharauliwe, kwa sababu tuna uwezo na tuna kura. Na kura hiyo tunasema kwamba tutampatia baba. Na wakati tunampatia baba kura, na baba pia aweze kutuangalia sisi kama Waluya hapa Nairobi kwa kutuachia mheshimiwa Tim Wanyonyi awe gavana Nairobi. Ujumbe ambayo mmetoa kwa chama, mmesema ya kwamba mnataka certificate ipeanwe kwa team, si ni kweli? Hiyo ujumbe imefikia baba, anatizama hapa live. Hatutaki kitu kingine, hata afadhali hizi zingine wachukue, watupatie team governor na tuende mbele. Munaunga mkono. Tuna appeal kwa baba ambaye ni party leader. Tuna appeal kwa president Uhuru Muigai Kenyatta. Hata kama ulikutana na team jana kaongea, pengine kwa pressure 2-3
pengine timu hakuwa amekubaliana nayo, akaja kaongea na wafuasi wake. Sisi ambaye tulikuwa tunamunga mkono tumesema hiyo ni la. Igathe amekuja juzi, timu amekuwa kwa muda. Sisi tunasema aende aunge the ground kwanza, la sivyo waweke timu na Igathe kwa nomination joint ya Azimio, alafu apigane kwa debe. Lakini sisi Waluya tunataka kiti ya governor. Waluya tunakubaliana hapo? Nionyeshe kwa mikono. Earlier, on the Jubilee side, Jubilee Party had suspended issuance of tickets to candidates who expressed interest in the Nairobi governorship race to allow what they termed as consensus building. According to sources privy to the State House meeting, the thinking by the pro-Igathe group is that with the presidential ticket having been assigned to Nyanza through Raila, the Jubilee wing of the Azimio One Kenya Alliance should be handed the governorship of the city county. Secretary General Jeremiah Kioni said that the party was treating Nairobi as a unique case since the matter has already been picked up by Uhuru and Raila, the Azimio la Umoja coalition principals. The Secretary General said the best candidate for Nairobi will be unveiled soon by the Azimio la Umoja principals. My name is Polycarp Igathe, son of Kamau, and I take this opportunity and great pleasure and with a lot of humility to announce officially my candidature as one of the contestants for the gubernatorial seat for governor of the great city county of Nairobi. Ujumbe ambayo mmetoa kwa chama, mmesema ya kwamba mnataka certificate ipeanwe kwa team, si ni kweli? Hiyo ujumbe imefikia baba anatizama hapa live. Currently, aspirants in Jubilee Party who have expressed interests are Anne Kananu, businessman Richard Ngatia, Kagure, and now Igathe. The Azimio candidate will face off with the Senator Johnson Sakaja, who has been unveiled as a candidate for the Kenya Kwanza Alliance side. Nairobi has had two governors elected to office, Evans Kidero, who served for single term from 2013 and failed to recapture it in 2017 elections when he was defeated by Mike Sonko. Sonko was impeached in December 2020, leaving the office without a deputy. Anne Kananu Mwenda, whom he had nominated months before the impeachment, was later sworn in as deputy governor and later governor. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambushabi Jr. The SEK leaders, led by the Archbishop of Kenya, Jackson Ole Sapit, in a press briefing, have come together to rally for peace ahead of the August general elections. The leaders have called upon all leaders to avoid words of incitement during their campaigns and also maintain peace, as Kenya will still be there even after elections, and it's our duty as citizens to keep it safe. We are now calling the Kenyan people, because we are all in Kenya, and we all follow the news that you write to us, and we know who has a case in court, and who has been named, and we are urging Kenyans, and part of our civic education is to urge Kenyans to elect people who are not having a tainted past, because they will not inspire hope. If somebody has mismanaged in the past, what guarantee do we have that they are not going to change this time round? A lot, as I said here, is on the national values, and again calling us, not only the electoral or the people who are seeking for election, but the Kenyan citizenry, because it is us who have the right now and the power now to put those people in positions so that we are the ones to vet. And a part of this exercise is to enable clergy, enable those people who are going to use this material to be able to know what they'll be looking for from their leaders. And ours is not to guide anybody, elect so and so, don't elect so and so, but we are going to amplify the things that we are going to look for any particular leader and ask people to choose wisely based now on their understanding of what good leadership is going to be all about. Thank you. United Democratic Party in Kakamega County has come out clean to say that they will work together with parties that are under the Kenya Kwanza Alliance to make sure they scope different elective posts in Kakamega County in
from where they are. Therefore, mine is to say I wish you all the best as we go out there to wrestle the mantle and bring back home the gift or the trophy that you have been sent to go and bring this trophy to UDA and various communities where you're coming from. Ours is a party that believes in bottom-up economic model, where we believe that the one who is on the ground, the mamambokas, those who are beba, those who are selling au wanauza vitu reja, hiyo ndio economy ambayo tunaamini kwamba ni lazima tukitegeleza hiyo economy, tuweke pesa hapo, tuguze hao watu wa move middle class, then the country will grow. And as we grow these people from the bottom, we are also growing at the apex, so that they give us the taxes to continue supporting those at the bottom. We are not trying to say that we want to grow the bottom people and kill those who are up, because those who are up must generate taxes. Those taxes are the ones we are going to bring in and channel to these people who are at the bottom of the pyramid. The contestants did not attract an opponent, so theirs was direct. They are the ones who are going to Nairobi to collect their certificates. 5 wards out of the 60, UDA was not able to present any candidate. So we will be supporting ANC if it will have a candidate in that area, or supporting Fort Kenya if it will have a candidate in that area, or any of the other 13 constituent members of Kenya Kwanza if they'll have a candidate in those areas. The position of governor, we did not present a candidate for the good reason that UDA ceded its position to ANC. For us to further our working relationship, we ceded my chance to run for governor and we gave it to Malala in ANC, and going forward we shall all be campaigning for Malala to help him to become the Kenya Kwanza victorious candidate. Well, it has always been put across that everything happens with a reason. Zanzimana Eli, a Rwandan 21-year-old boy, was brought into limelight as a born differently individual by Afrimax English on their YouTube page, making him go viral and getting attention. The boy was born back in the year 1999 in Rwanda after his parents prayed God to give them an abnormal kid after their 5 grown kids passed on one after the other. Surprisingly, God heard their prayers, and they said their 6th kid was abnormal, as his facial appearance made him termed as a monkey. Through an exclusive interview with Afrimax, the boy's mother disclosed that she even feeds him with grass as an animal. It was after the interview video went viral that so well-wishers donate wholeheartedly. According to Afrimax, the boy's family used to receive donations like money, which they received through their neighbor's phone. Unfortunately, heartless thieves broke into their neighbor's home and stole valuables plus the phone which was receiving money donation. Let's listen to that story. Meet Nsazimana Eli. He was born in 1999, and according to his mother, he is a miracle child. He was born after 5 other children who all died. His parents prayed to God to give them a child who will live for a long time to share parental happiness with, and God gave them Nsazimana. Indeed, God gave them the miracle they were praying for, but it didn't come as expected. He was born with a rare condition which makes him look like a monkey. Many people at the village feared him and restricted their children from playing with him. Throughout Nsazimana's childhood, he has spent most of his life playing in the forest and also feeding on the vegetation in the forests. Because of the rejection from the society, every morning he would run away from home, go into the forests, hence getting used to the life in the forests. But every time his mother would run after him, and sometimes he would outrun her and leave him to come back in the evening at home. Her mother is a true hero.
She accepted her son, a miracle she prayed for from God, and decided to look after him as much as she can. Her story was shared on Afrimax, a YouTube channel which aims at helping the less privileged people through their videos. They posted her video on YouTube, and after many people seeing this video, reached out to help this old woman together with her son. umva aba bantu rero uyu mushinga unkoreye ese Mana yo mwijuru yamanutse ikabareba ikabatwara we ikabajyana ikabiterekera mu ijuru abakunzi Fermagisi fidene The overwhelmed mother could not believe what her eyes were seeing. She received over $6,000 from a GoFundMe which was set by Afrimax on their YouTube channel. Before receiving this money, some people who saw her story on YouTube within her home country, which is by the way Rwanda, reached out to help her. But unfortunately, her money was sent on mobile money on a neighbor's phone. And after sending in a lot of money, her neighbor ran away with all her money. And also to avoid thugs from attacking her in her house to take away all the money she had received, Afrimax took out to the next nearest town and opened up a bank account where she will be putting all her money. As more and more people got to know about their story, more help came in. They received a lot of household items, including food, clothes, and even more money. During the Christmas holiday, these people decided to celebrate the big day with this amazing family. And it was indeed a nice experience for them. Actually, the mother said it was her first time tasting the cake, and it tasted so sweet. A certain group of people took Nsazimana to a school where children of his kind live and study. Some time back, her mother tried her level best to make sure that his son gets educated, but doctors said that he doesn't have that capacity for knowledge. They said that he only has knowledge for surviving but not for learning new things. But to prove that wrong, he was taken to this school by Good Samaritans to show that even this kind of people can be educated. As you can see, the boy enjoyed the ride around the town and many people gathered to take selfies with him, and later on they were treated to a very fantastic staycation at this place. Come on, let's have a look at it.
While at that hotel, he stared into the mirror and saw another person of his kind. He wondered how this person is so much alike with him. Because they were living in a very old house, people offered to build her a house, and they did it secretively without her knowledge. To add on the house, they also gave her some animals to graze so that she can get fresh milk for his son, and also to have some extra for sale in order for them to have a steady flow of income in their family. When she entered the house, the first thing she did was kneeling down and thank God for the miracle he has done for her. This house has 3 bedrooms and 1 living room, together with electricity and running tap water. Ndashimira uyu muryango, ndashimira abagira neza banteye inkunga bakabanyu bakinze bakampa ibyo byose. I have always had one wish, a house. And you could also see that I lived in an old house that was soon gonna fall anytime. I never thought wishes would ever come true. I never knew you had a surprise for me. You did this without letting me know. You put in the house, each and everything for a house to be a home. Oh, what a beautiful sitting room. What a nice furniture. The mattress and the bed. This is unbelievable. This is heaven on earth. And you brought me this device where I see people talking to me. I will never feel lonely again. Wow, what a show of humanity, what a show of love. Good work, Afrimax Limited. And with that inspiring story, I'm going for a short commercial break. I'll be back with the remaining part of the bulletin. Stay tuned. Kisiwa Technical Training Institute is a leading technical training institute committed to offering high-quality education in the process, produce highly skilled, knowledgeable, and responsible graduates in the field of engineering, science, and technology. We provide high-quality education in Kenya and beyond, offered by a dedicated team of lecturers for globally competitive skills in TVET, innovations and research solutions for socio-economic prosperity. You can apply for a diploma or a certificate course in electrical engineering, information and communication technology, social work and community development, agriculture and agricultural engineering, hospitality and institutional management, building and civil engineering, business studies, secretarial studies, among many. We offer both online learning and blended learning through e-learning. The institute does not charge any fee for admission application forms. Apply now. Kisiwa Technical Training Institute is located in Kabuchai in Bungoma County. Under Kisiwa Technical Training Institute, you get quality training under modern facilities, library, laboratory, playing grounds, and courts. Once you enroll with us, you are assured of out of the total fees for the year 56,420, the government is going to pay for you 30,000 shillings. For more information, contact us on 011 00 96 090, 011 00 96 090. You can also send your application to PO Box 657 Bungoma.
You can write your email to info@kisiwatech.ac.ke. Kisiwa Technical Training Institute, a center of excellence in TVET research and innovations. When it comes to technical training and research in science, technology, and innovation, you can trust Matili Technical Training Institute, whether it's certificate or diploma in institutional management, automotive engineering, mechanical engineering courses, electrical and electronics engineering, information and communication technology, building construction and civil engineering, business studies, among many. We provide the best practical training and theoretical knowledge. Our exams is from the trusted examination bodies, among them NITA, CASNEB, NEC, among others. To apply for admission at Matili Technical College, visit our website www.matilitechnical.ac.ke. You can also call us on 0721 664 708 or 0724 402 786. You can also send your application to PO Box 765204, Kimilili, Matili Technical Training Institute, located in Kimilili constituency in Bungoma. Matili Technical Training Institute, a center of excellence in mechanical engineering. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Millennium Diploma TTC has been instrumental in producing diploma teachers for secondary schools in Kenya in sciences, languages, and humanities. Millennium Teachers Training College is located in Musikoma Ward in Bungoma County and is registered to offer diploma in counseling, community health and nutrition, business management, tourism management, artisan in construction technology, artisan in storekeeping, and artisan in catering and accommodation operations. For application and more information, call 0727 626 614 or 0707 542 507. You can also send your email to millenniumteacherscollege@gmail.com. You can visit the facility at Musikoma Ward in Bungoma County. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Maisha TV, sasa ni bora zaidi. Listua. Kama sio kimwili, kiroho. Yaani ninahisi kabisa hata mimi na wewe tutapokuwa pamoja. Hivi nikifanya kitu chochote ndani kwako itakuwaje? Maisha Swahili. Kwa hiyo anahitaji majibu. Mdomo na ushona ndugu yangu. Kama maisha ndo nimeshapata na nimeyapata kupitia bahati yako. Usidanganyane. Wewe ndo chanzo cha kumharibia mwanangu maisha. Ndio Mr. Kanijo bwana. Vijana wa kiume sasa waliotimia wameguzwa wanawake. Na sijui matokeo yapi wewe mzee kuja kutia dosari maisha yako. Uzee mwisho Chalinzi hapa alikuja Dar es Salaam wote vijana. Mimi ninachotaka kujua ni nini ya hatima mahusiano yenu. Yaani swali hilo ni sawa na kuuliza samaki anapatikana baharini au vipi? Unaifanya mzaa? Sikutaka tena kuendelea kuwa fala kama unavyonichukulia. Tazama, furahia katika Maisha TV. And talk of political friendship or loyalty, then ODM leader Raila Odinga's loyalists have reaped big in the just held nominations from Siaya Senator James Orengo to Gladys Wanga. Brian Gad gives us an highlight on how Raila's long friends managed to retain their seats.
ODM leader Raila Odinga's closest allies and old guards got another chance to defend their seats through the coveted party ticket as the primaries ended in the region. Save for only few surprises, almost all incumbents and longtime allies of the ODM chief won their nominations, while others were handed direct tickets after Raila's inner circle approved their re-election. In Nyanza, which is Raila's home turf, all aspirants who will fly the ODM ticket have now been identified, with only Ugenya parliamentary seat remaining as the party's top brass continues with efforts to broker a consensus between 4 aspirants. Ameenda kwa mchujo, ameshindwa, anatoroka sasa, anasema nataka kwenda independent. Mbona wako kwa independent mapema? Ulikuja hapa kufanya nini? Nani leta wewe hapa? Some old guards have also been given new mandates and have been charged with the responsibility of wrestling back seats the ODM party lost to other parties and independents. And with the identification of its aspirants now done and dusted, Raila has issued the rallying call for the 6-piece voting pattern to the region to ensure that all his troops win in the general election. Tunataka tuende pale, tuchukue hatamu ya utawala, tutoe huduma kwa watu wetu. Kisumu Central Member of Parliament Fred Ouda became the only sitting Member of Parliament to lose the nominations, while all other incumbents won their seats effortlessly as others received direct tickets. A disgruntled Ouda, however, believed the exercise was not free and fair and has vowed to make amends. MPs James Koyo of Muhoroni, Aduma Owor of Nyakach, and Raila's younger sister Ruth Odinga became the latest allies to get a nod to fly the ODM ticket as the party concluded nominations in 4 Nyanza counties in an exercise that was praised by many aspirants who described it free and fair. Na mwezi wa pili tutaleta wengi zaidi kwa sababu wengine wataanza kuacha kazi kuja kwa ODM. Kwa hivyo tuwapokea. Kwa hivyo hatutaki tena wale wanaitwa gatekeepers ambao wanataka kwenda kusimama mahali aseme ni yeye na watu wake. I would like to urge our fellow aspirants to keep calm and let the process take place. Where you see anything that is amiss, please alert the National Electoral Board. We have the number of the commissioner which we were given yesterday, and see that the process is averted. Raila's allies won their seats with significant margins against new entrants who had attempted to make their entry into Raila's political pool. Ruth, who served as the deputy governor between 2013 and 2017, won the race to fly the ODM ticket for the women representative after edging out 5 opponents by garnering 23,655 votes. Her closest opponent, Rose Kisia, garnered 13,999 votes. In Kisumu, only veteran lawyer Tomo Jenda, who backed the ticket for the Senate after garnering 39,336 votes, became the new face in the ODM camp. Across all counties, they themselves are coordinating county boards, and therefore it's quite an extensive machinery indeed. And we expect it is going to deliver a decisive win. In the past, however, he has also represented the party in the courts and is a familiar face within the ODM circles. The development means that the party has now identified all its aspirants in Kisumu, with all guards in the driving seat for another term. We want to see that Azimio la Umoja will get the majority of members of county assembly, majority of members of National Assembly, majority of senators, majority of governors in this country. ODM is regarded as dominant party in Nyanza, and getting its ticket is seen as a major step to winning in August polls, especially in Luo-dominated areas. In Nyando, Seme and Kisumu West, the party has settled on long-time allies Jared Okello, James Nyikal, and Rosa Buyu. The ODM party is banking its hope on Buyu to wrestle Kisumu West for veteran lawyer Olago Alwoch. Olago has managed to keep the seat for 2 consecutive terms. In the build-up to the August polls, Olago is defending the seat on a DAPK ticket. This means, save for a few surprises anticipated in the general election, the same faces who have dominated Raila's inner circle for more than 5 years will remain intact. In Nyanza for almost 15 years, winning the coveted Orange Democratic ticket has always been like a guarantee of clinching the seat, and the ODM party primaries have always been treated like the general election. Brian Gad,
Deputy President William Ruto on Thursday attended an economic forum meeting with Vihiga County stakeholders. The DP was accompanied by ANC party leader Musalia Mudavadi, Ford Kenya party leader Moses Wetangula, Sabatia Member of Parliament Alfred Agoi, among other leaders from the region. Ruto urged the locals to end the culture of subdividing their lands into small portions, but to consider constructing story buildings to maximize on space available. Nerima Wekesa is on that story. Deputy President William Ruto attended an economic forum meeting with the Vihiga County stakeholders. Huyu Musalia Mudavadi na huyu Moses Wetangula, wakati vitisho imejaa Kenya, blackmail, threats, intimidation imejaa katika taifa letu la Kenya, walisimama imara na kusema hatutanunua ukora, hatutakubali vitisho, tutaamua vile tutaunda serikali ya mwaka ujao na wale tunakubaliana na wao. The Deputy President was accompanied by Amani National Congress Party leader Musalia Mudavadi, Ford Kenya Party leader Moses Wetangula, Sabatia Member of Parliament Alfred Agoi, Vihiga Member of Parliament Ernest Kagesi, among many. My friend Musalia Mudavadi has demonstrated that he has the capacity to make sacrifices when sacrifices are needed of him, and he continuously looks at the big picture. Huyu Musalia si alimsupport Raila Odinga 2017? Si ni kweli? Bila ya kuuliza kiti chochote. I want to tell you, it is very rare to come across such leaders. And I want to tell you, my brother Musalia Mudavadi, your sacrifice for the greater good of Kenya is going to pay off in our lifetime. The Deputy President Ruto engaged the stakeholders on how to maximize the resources available. Na huyu Musalia na Weta na viongozi wa Kenya Kwanza tuko tayari kuandikiana mkataba na watu wa Vihiga ili tuweze kukubaliana ya kwamba wakati mtakapo kwenda kupiga kura, mnapiga kura mkijua barabara kutoka hapa mpaka pale itatengenezwa. Watoto wetu 40,000 wataajiriwa. Mambo yetu ya soko itajengwa mahali hapa na hapa na hapa. Wamama wetu watapata pesa katika kila ward ambayo watatumia kuendesha biashara yao. Sijui kama tunaelewana. Hiyo ndio siasa. Siasa si hii ya TV mnatialala na karabati ingine na hekaya ya Bunwasi. The forum created an avenue for locals to share their frustration about the country's ailing economy. Mimi nataka niwaambie nyinyi vijana, nataka munisikize kwa makini. Musikubali kwamba nyinyi ni watu tu ya kupiga makelele na kupiga makofi, hapana. Wewe lazima uwe katika hii mkutano ukifikiria nini nitapata nini wakati nitaenda kupiga kura yangu, what will I get? Sijui kama tunaelewana. Kila mmoja wetu, na ndio sababu tumekuja hapa tuwaulize kwa unyenyekevu, watu wa Vihiga tunataka tuunde serikali hii pamoja na nyinyi. Speaking at a Kenya Kwanza function in Vihiga County, Amani National Congress Party leader Musalia Mudavadi confirmed the existence of a power-sharing deal with the Deputy President Ruto. He revealed that Western Region will get 30% of the government when Ruto wins the August 9th polls. The former finance minister said his fellow counterpart Bungoma Senator Moses Wetangula was included in the 30% deal. However, he refrained from addressing speculation on the Kenya Kwanza running mate position, even as he asked residents to focus on forming the next government rather than on the position he will get in Ruto's government. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Nerima Wekesa. Well, a few days after speculations about Sonko running for Mombasa gubernatorial seat, it is now official that the former Nairobi governor will be running for Mombasa governor seat with Ali Mbogo as his deputy after Wiper party deal. Sonko will now have a task of defeating the ODM aspirant Abdul Somad Nasir, who was endorsed by Raila Odinga and the outgoing governor Ali Hassan Joho.
I'm very pleased this afternoon to announce that we've reached a consensus between our two candidates aspiring to become governor of Mombasa County, the Honorable Ali Menza Mbogo and the Honorable Gideon Mike Mbogo Sonko. And the results of the consultation are that Mheshimiwa Governor Sonko becomes the Wiper candidate to be deputized by Honorable Ali Mbogo. And that gives you, kwa hivyo najua kwamba tayari Mombasa kuna msisimuko. Na sio tu Mombasa. Ukitaja Sonko anywhere in the country unasisimua watu. Na vile ndugu huyu Ali ameonyesha ukakamavu. Naitangaza kwamba wamekubaliana obviously kwamba Governor Sonko akifaulu atahudumu kwa muhula moja, kwani alikuwa tayari amehudumu Nairobi. Alright, that story takes us for a short commercial break. More news coming after the break. Stay tuned. Apply to study diploma, certificate and artisan courses in engineering, ICT and business at Ebukanga Technical and Vocational College. Ebukanga TVC wishes to inform you that the 2022 intake is in progress. The minimum entry for artisan courses is KCSE D- and below. Craft certificate is D plain and D+, and diploma courses is C- and above. Being a technical college under the national government, trainees benefits from the national government capitation of 30,000 shillings per year. Help is available through the Dean's Office for upkeep and clearance of college fees. The institution is well equipped to offer courses ranging from ICT, business to engineering courses at certificate and diploma level. Ebukanga TVC is committed to producing quality trainees with exceptional innovation and skills for the formal and informal sector. Apply now. Visit www.ebukangatvc.ac.ke. For more information, contact us on 0722 510 564, 0722 510 564, or you can send your email to ebukangatechnical@gmail.com. You can also send your application to PO Box 549, code 5307, Luanda. The college is located off Kisumu Busia Road at Big Bend Junction in Emuhaya Sub-County of Vihiga County. Ebukanga Technical and Vocational College, producing quality trainees with exceptional innovation and skills for both formal and informal sectors. The government is going to pay for you 30,000 shillings. For more information, contact us on 011 0096 090, 011 0096 090. You can also send your application to PO Box 657 Bungoma. You can write your email to info@kisiwatech.ac.ke. Kisiwa Technical Training Institute, a center of excellence in TVET research and innovations. Hii ni runinga ya Maisha. Jambo la kwanza ni kwamba tuko na wanafunzi werevu zaidi. Tuna keep God first in everything that we do. Kwa hivyo tunaona kwamba huu mseto mpya ni mzuri. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Call
0727 626 614 or 0707 542 507. You can also send your email to millenniumteacherscollege@gmail.com. You can visit the facility at Musikoma Ward in Bungoma County. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Kongoni Technical and Vocational College is an approved technical training institute by TVETA, a college committed to providing you with quality programs and services that will enhance and enrich your technical hands-on skills to meet societal needs. Contact us on 0721927458 or 0712114908. You can also send your application to PO Box 45 30205 Matunda or write to us on email to kongonitvc@gmail.com. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. Welcome to Navaholo Technical and Vocational College. We value quality education and offer superb training to students at affordable school fees. The government will pay 30,000 shillings as bursary. In addition, Higher Education Loans Board gives 40,000 shillings for school fees and pocket money, which is available, thus the training is nearly free. Call us now, 0721 589977. That is 0721 589977. Email us at navaholotvc@gmail.com. Intake is now going on with applications. Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News. Alright, welcome back, and now let's shift focus to our education segment by Millicent Makoha. As the other human being, street boys have a right and freedom to enjoy in society. Many see them as hostile beings. We met Pastor Joseph Mkolwe, who took the mandate of caring and rehabilitation of the boys. Majina naitwa Pastor Joseph Mkolwe. Huduma yetu naitwa Restoration of Hope Ministries International ambao kwa Bungoma. Huduma yetu kwa katika vitengo vitatu, na kile kitengo cha kanisa ambayo tunafikia vijana wa mtaani tunaboresha hapa Bungoma, na pia tuko na Children's Home, Rescue Center ambayo inaitwa Restoration of Hope Children's Home, na
pia tuna kile kitengo cha sport ya matalanta katika huduma wetu. Hiyo huduma tulianza mwaka wa 2009 na tulianza kufikia vijana wa mtaani, kuonyesha upendo, kuwafanyia counseling, kuomba pamoja na wao. Tulikuwa tukiwapeleka mtoni, wanaoga, kufua nguo zao, kisha tunacheza nao mpira kidogo, kisha tunakuwa na maombi ama ibada na wao, alafu tunamalizia na kuwapa chakula. Pastor Mkolwe of Restoration of Hope Ministries International Bungoma has provided housing, food, education and medication for street boys. Ifika wakati ikawa ya kwamba wanataka kwenda shuleni, vijana wawili walikuja kutuuliza kama tunaweza wasaidia waende shuleni, na ndio vile tulianza kutoa vijana mtaani sasa tukapeleka shuleni. Na kufikia wakati huu tuko na vijana 30 ambao tumetoa mtaani, wanaishi hapa katika makao yao na wanafanya vizuri kule shuleni. Tangu tuhamie hapa, vijana walikuwa wakienda katika shule ya msingi ya Skatarsi Primary, na kila mwaka head boy ama president wa wanafunzi kule shuleni amekuwa ni mmoja wa vijana wetu mahali hapa, na kila mwaka wanapofanya mtihani wa darasa la 8, vijana wetu wamekuwa baadhi ya wale ambao wamekuwa kiongoza katika hizi mitihani. Na kwa sasa tumekuwa na vijana 14 katika shule ya upili. 4 wale wa kwanza ambao tulitoa mtaani wamefanya mtihani wa kidato cha 4, tunangojea matokeo yao. Na tunafanyaje ili watoe mtaani? Kitu cha kwanza, mwanadamu yote yule anahitaji upendo. Wao watoto mtaani wanaishi maisha magumu, maisha ya uchungu, kwa sababu kila kijana kuna sababu ambayo ilifanya kutoka nyumbani, na sababu ambazo ilifanya kutoka nyumbani ni sababu za uchungu. Pengine mama wa kambo alikuwa mpendi, alikuwa anamtesa, pengine baba wa kambo alikuwa anamtesa, pengine wazazi wake waliaga dunia, kwa wakachukua kila kitu ambacho walikuwa nacho, pengine baba na mama waliwachana na maisha yakawa mabaya sana, ikabidi kijana kuja mtaani. Kwa hivyo wanapoishi kule mtaani wanaishi na uchungu, wanajua kwamba watu hawapendi. Kwa hivyo ndiposa pia wao mara nyingi huwa wanaonekana ya kwamba wako rowdy, wako ni vichwa ngumu. Ni kwa sababu tu yale maisha ambayo walipitia kule nyumbani, na hata haya ambayo wanapitia hapa mtaani, kwa sababu wanatukana na watu, wanapigwa na polisi usiku, wanadhihakiwa huku na huku, wakipata kitu wananyang'anywa. So inabidi pia wao sasa wawe wakali, lakini tunapowafikia kwa upendo, ni rahisi sana au waitikie ule upendo. Unajua they are very sensitive, they rarely trust people, lakini wakati ambao wanaona ya kwamba wewe ni mtu ambao unaonyesha upendo ule wa kweli, hao pia wanasonga karibu na wewe, wanaweza kukusikiza, wanaweza kukutii, wanaweza kufuata mwelekeo ambao unawapa. Kwa hivyo tunatumia silaha ya upendo. Biblia inasema ya kwamba Mungu ni upendo, na Biblia inatuencourage kama Wakristo tuwe na upendo. According to Pastor Mkolwe, the street children have hidden talents that are now blossoming. Kuna talanta mbalimbali ndani ya hawa vijana. Kuna wale ambao wanacheza mchezo wa kandanda almaarufu soka, na tunashukuru ya kwamba maisha yao yangangamia kule mtaani, lakini sasa wako hapa, maisha yao yanabadilika kila wakati. Wale ambao wako bado mtaani pia tunazidi kuwafikia, tunajaribu kuwasaidia pia. Nafasi inapopatikana hapa, huwa tunawachukua mmoja baada ya mwingine kutoka mtaani, tukawafanyia rehabilitation na kuwapeleka shuleni. Kwa hivyo kwa sasa vile nimesema, tuna vijana 30 ambao wanaishi hapa na wanasoma. So ni jambo la muhimu sana, na kila wakati tunapenda ku-encourage hata jamii kwa jumla kwamba ipate kufikia watoto kama hawa na ipate kuwasaidia, kwa sababu tunapoendelea kuwasahau kule mtaani, wanaendelea kuwa watu wabaya ambao pia watatuathiri siku zijazo. Kitu kuwasaidia, they become very responsible people and they will be useful and helpful. Mimi mkazi wa Bungoma, Paskata.
Pastor alisema mara ya kwanza kuwa talanta zetu zilikuwa na fifia kwa mtaani. Ni ukweli, kwa sababu kule mtaani hatungeweza kupata mtu ambaye anatusaidia na anaweza kutuguza kitalanta. Lakini hasa ilifika wakati Mungu akaleta msaidizi wake ambaye ni Pastor Joseph Mkolwe aweze kutusaidia kitalanta, kikanisa, yani kiroho pia. Yeye alikuwa baba yetu, ametusaidia sana. Mimi nasema hivi, hii talanta yangu ya uimbaji, si kwa ipenda kuwa muimbaji, lakini nilikuwa nimeanza kuandika nyimbo. Si kwa ipenda kuwa muimbaji. Lakini saa hii pastor amenisaidia, ananilipia nyimbo na record, but video ndio sijatoa. Namshukuru Mungu sana. Mimi naombea tu pastor azidi kuishi miaka nyingi ili akaweze kutusaidia na kusaidia pia wengine wetu ambao wako huko mitaani. Msomi hapa. With help of their senior coach Geoffrey Wanjala, the rehabilitated street children have lauded Pastor Joseph for nurturing their talent. Kwa majina naitwa Geoffrey Wanjala, coach wa vijana hapa hivi resto. Kwa hii resto tumekuwa na vijana kadhaa. Kuna wengine hivi karibuni tu utasikia kuna kijana mmoja ametoka hapa anachezea Gor, anachezea FC, anachezea timu gani. Si ati vijana wakapo na talent inawapush, na pastor pia ameka mkono, anawasupport kwa kila njia, na namshukuru pastor kusupport vijana chochote vijana wanahitaji, vijana wanapata, at least kupush talent yao. Talent imefanya vijana wameenda kwa shule kubwa kwa sababu ya talent. Hii ball imefanya. Among the talents manifested from the kids are soccer, musicians, among more. Kwa majina ni Joseph Mse. Mimi kwenda kusema hivi. Namshukuru pastor kwa kutoa pale mtaani, because mimi ni mchezaji mpira na talanta yangu ingepotelea pale mtaani. Kama vile pastor alivyosema hapo awali, alikuwa anatuongesha, anatusaidia kufua, na hapo ndipo aliweza kuona talanta zetu. Kama tungepata mtu wa kutuwezesha, talanta zetu zingekuwa zimefifia saa hii. Na alinichukua nikiwa mdogo akanileta hapa, nilikuwa na miaka kama 15 hivi, na saa hii namshukuru, ameniwezesha nimefika mbali, na nimefika katika kiwango cha juu kwa mpira. Hii talanta yangu inanisaidia, najisomesha katika shule ya St. Anton pale Kitale. Silipi, ni juu ya talanta, imeniwezesha nasoma bure. Kila mwenye ana uwezo wa kucheza, pasa anamkaribisha sana. Amefanya pia mchezo imekuwa poa sana hapa Skata na sehemu mingi ambayo tumeenda kucheza kwa friendlies na tournaments. Tunapongeza sana pastor wetu, pia ametoa support ya viatu. Wachezaji wamepata viatu, wamepata pia chakula na kila kitu ya sport wako nacho. Ronald Okutoi is one of the children who led in the 2021 KCP exam in all Bridge academic schools in Bungoma County. Ni Ronald Okutoi. Nimesomea Bridge International Academies na nimemaliza KCP huu mwaka, na nimejaribu nikaweza kupata alama 395. Nashukuru Mungu kwa kunipea marks hii. Ni kwa uwezo wake, kwa maana nimepata hii marks. So nashukuru Buda kwa kuweza kunisaidia
ameweza kuwa nami, amenifundisha njia nzuri ya kuweza kuishi na wanadamu wenzangu. Nimesoma kwa bidii ili niweze kusaidia jamii yangu na kuweza kuwa mtu wa manufaa na maana Kenya hii. Nashukuru Mungu kwa kuwa ameniwezesha nitaweza kujoin Form 1 Butula Boys High School, inapatikana Busia. So wenzangu ambao bado wako mtaani, naomba msife moyo, mweze kutia bidii. Najua mwishowe mtafaulu. Together with his staff, Pastor Mkolwe has called on the government and other well-wishers to support his of street boys rehabilitation. Hata mnyama kule nyumbani, awe ni paka, awe ni mbwa, akisenzi ya kwamba apendwi, atatoroka kule nyumbani. Lakini akisenzi ya kwamba anapendwa, yeye pia atafurahia hata kukaa pale nyumbani. Kwa hivyo wanadamu wote wanahitaji upendo. Kufikia mtu na upendo itakuwa rahisi yeye pia akupende wewe na kusikize na kutii. Inavunja moyo sana ya kwamba watoto wa kiume wameachwa, wengi ambao wanaishi katika maisha ya mtaani, watoto wa kiume katika Afrika nzima, katika nchi ya Kenya, watoto wengi ambao wanaishi mtaani ni watoto wa kiume. Na ni hatari sana wakati mtoto wa kiume anaposaulika, akiishi ile maisha mtaani bila elimu, bila matumaini maishani. Mara nyingi atakuwa mhalifu, atakuwa mwizi, atakuwa jambazi, atakuwa ni mtu ambaye hatapenda watu wengine. Inakuwa ni hatari sana. Lakini tunapofikia mtoto wa kiume kwa upendo na tunamsaidia, baadaye atakuwa mtu ambaye ni mtu wa muhimu katika jamii, ni mtu wa maana katika familia, ni mtu ambaye ataleta faida katika jamii kwa ujumla. Kwa hivyo sisi huduma wetu haswa ni wa kufikia mtoto wa kiume ambaye kwa mtaani. Na hapa Bungoma hatujapata mtoto wa kike ambaye anaishi mtaani, na watoto wa kiume peke yao. Na ningependa tu kuhimiza jamii hata kule nyumbani, tusipate kumtekeleza ama kumwachilia mtoto wa kiume wakati pengine wazazi wake wanaaga, ama pengine baba na mama wanakosana, ama pengine mama wa kambo anaingilia, baba wa kambo anaingilia, na inakuwa kwamba mtoto wa kiume anateswa. We welcome any other organization that may do so that we see the reduced number of street boys, because those boys God has put in them treasures, and they can change, because in psychology we say change is an inescapable part of human life. Given chance, any child can change, or any human being can change if he or she will be taken in the right direction. So as a ministry working with pastor, we are making sure that those boys on the streets, we reach them with the love of God, with the word of God, so that they know God and they know that God loves them, and through us they can change, and when they change, they can be responsible human beings in the near future. For Maisha Education segment, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Thank you, Millicent. And now let me usher in our reporter Brian Gard with our daily business feature, My Hustle, My Story. The Juakali sector has been enlightened as the potential haven for graduates in Kenya. Kenya's economy is currently performing poorly when it comes to job creation. As a result, the informal Juakali sector has plenty to offer in Kenya. The coloniality and modernism peripheralizes this informal sector. Individuals in this informal economy, also known as Juakali or literally hot sun, a term that is used to describe businesses in the informal economy that operate in open spaces, subjecting its operators to hardship and harsh weather elements.
We had one rare opportunity to interact with the Glighters alias Mama Gift, an entrepreneur who has for 9 years dedicated her resources to the Juakali Center Bungoma in Bungoma town opposite the Jamia Mosque. Kwa majina naitwa Aglaita Maliashi Tundai ama Mama Gift. Biashara yangu inaitwa Juakali Center Bungoma. Niko hapa Jamia Mosque, opposite Jamia Mosque. The same junction inapeleka Mpeli Primary, Mfutu inarudisha Mpeli Primary na inaongeza soko kubwa. Juakali Center. Stricken by hardships in 2012, Aglaita saw it best in her own interest to begin a Juakali investment business with only 5,000 shillings as the initial capital. Nilianza 2012. Msukumo tu wa maisha. Hizi si usingizi kuisha ndio tunaamka. Ni bills zinatuamsha. Nikachukua kwanza biashara, nikuja kaza na shilingi 5,000. And it has grown over time. To Aglaita, a Juakali investment is but a continuation of a well-known grown projection. Her father was in the same wage job, breeding this famous caste system. Baba yangu alitulea kwa biashara kama hii, kwa Juakali, majiko, masanduku, karai na viti ya mabati generally. Na mara nyingi alikuwa ananituma kumfungulia duka na kumuuzia, keeping the shop. Hata wakati niligrow, nikasoma nikamaliza, nikafanya kazi kidogo. Wakati nilitoka kwa sekta ya kuajiriwa, nikaamua kujiajiri, pali penye na uzoefu na experience peke yake ikawa ni hii sekta. Na wakati ule nilipokuwa namsaidia, nilikuwa naona vile nalipa bills zetu, nalipa school fees. Sasa nikasema why not? Because sasa nilikuwa na uzoefu tayari. Unaposema ukatoka kuajiriwa kwa kuja sasa kufungua biashara yako, ulikuwa unafanya kazi hizi? Nilikuwa nafanya Kenya Commercial Bank. The consistency of Aglaita's Juakali Center Bungoma has created customer loyalty, which drives higher revenue per customer, while driving the acquisition cost down. Consistency is what fuels their customer satisfaction. Hapo ndo nilianzia na stock ya shilingi 5,000, nilikuwa nauza mawe za jiko, za kuingiza ndani ya jiko. Sasa kidogo nikaona asinifanye value addition. Pia nikaanza kutengeneza frames za jiko. Hizo mawe pia nazinunua nikiweka ndani ya jiko, nikiuza. Alafu kidogo hivyo customers wataanza kukuambia kile wanataka. Mtu anataka jiko ya soda, mtu anataka jiko kuchoma nyama. Sasa tunaenda tukipanua biashara hivyo polepole. Alafu with the time pia tukakosa na varieties. Nikawacha hata kuuza sasa hiyo mawe, instead nanunua hiyo mawe natengeneza jiko zangu pia za kuuza. Na customer mwenye anakuja mmoja leo akija anataka jiko ya soda ikiwa nzuri, akitaka chombo chochote cha kimeundwa na mabati, bado atakurudia anataka sanduku, atarudia anataka karai, hivyo tukaendelea kujua customers needs. Ndio nimebobea mpaka nilipofika hapa to make it a one stop shop. One stop shop maanisha ule customer kinua pako fully leo atakumbuka nileta pale sanduku, atarudi. Akikumbuka anataka feeder za kuku, atarudi. Akikumbuka anataka drink za kuku, ataziona hapa, atarudi. Akitaka shoka, atarudi hapa. Na bado ninaomba Mungu aendelee kunipanua. Kuna vitu ninatamani pia kuweka, na it is with the time najua nitaendelea kustokana kama hii place nataka shelves. Her investment has been graced by 10 expertise bonded into different skills, constituting a full workforce. I have a workshop, I have fundis, I have tools. Sasa kazi yangu ni kununua mabati, kama vile unaona hii hapa, mabati, ini ya kutengeneza goma za chips kai. Hizi ni madrums, ninanunua Kisumu na Nairobi, natengeneza nayo majiko. Hizi ovens ni mabati ni mimi mwenyewe. Kuna vitu zenye na design fundi ananiambia, kuna vitu zenye fundi wanajua tu, wanaunda wenyewe. Na kila fundi akona expertise in his own field. Niko na fundi wa feeders, niko na fundi wa ovens, sanduku, different things. Sasa you engage them at different times. Kama kwa sasa ni msimu wa masanduku, kwa workshop niko na mafundi tu wa masanduku. Wakimaliza wakitoka, tutakuwa na another item, commodity, ili pia itakuwa ni fast selling product for that particular time. Sasa watatoka wenye wana ustadi wa kutengeneza masanduku, then you bring in others. Sasa wanafanya kazi wakibadilishana. And how many people has this business enabled you to employ? To employ? Very many. Very many because oven ina fundi wake, masanduku ina fundi wake, goma za chips hizi displays ina fundi wao, feeders ina fundi wake.
Haya, kuna watu wa mkokoteni wa kunibebea hizi mizigo, nimebabati kutoka Nairobi mpaka country bus. Huyo niko naye permanent, ni yeye tu atanibebea. Kuna mtu wa lori, yeye atanibebea tu mzigo. Wiki haiwezi isha kama sijampatia mzigo ya kubeba. Ikifika hapa Bungoma kuna wakupokea hiyo mzigo pia namlipa. Kuna mkokoteni mwenye anapokea hiyo mabati kutoka kwa lori, anaipeleka nyumbani hata bila kunitafuta. Huyo pia ninamlipa. Ikishafika mafundi hao pia ninawashughulikia. So roughly 10. Alafu hapa pia niko na sales lady yule mwenye ametoka nje. Yes, sasa ninamwachia hapa wakati mimi napata customers wa nje ama kazi za nje. Pia anakaa hapa. So in a month unaweza deal na watu karibu 10. Seasonal products can mean great profits if timed right. In the next 10 years, naamini Mungu ataniwezesha kukuwa na branches. Natamani sana kwenda kwa highway. Natamani sana empower more people. You know, when you open branches, you're empowering someone to be a business manager there. You will have more fundis. That means you're growing and you're also growing with the community. Yeah. Nataka ifike point yenye mimi ninakaa tu place moja na nina monitor all these businesses at one central point, maybe using CCTVs. Naweza jua huyu ndio huyu akona customer pale. Workshop najua mafundi wako wanaunda hivi. Hapo ndio natamani sana in the next 10 years nikuwe nimefika, na pia nikuwe nimetouch lives zao Kikristo, wajue kwamba fungu la 10 ndio itafanya tunapanuka, mtumikie Mungu. Fika Jumapili funga kazi yako, enda urudishe shukrani. Kama ni mtu wa Sabato, Jumamosi pumzika, enda tolea Mungu shukrani. Naweza tamani hiyo workforce yangu, the labor pool, wote wakuwe ni watu wenye wanajua Mungu, kwa sababu ukijua Mungu tuta attract sales, we attract business, we attract customers, and the business will keep growing. Aglaita has quipped that any business has to be too heavily minded to deliver quality earthly goods. I'm faithful. I sell most of my products also on Facebook. Mtu akikupatia order, unatumia pesa yako kama mwaminifu. Kama ni within 24 hours, you have to deliver within 24 hours. I think they love me for being trustworthy. Nina wateja Kenya hii, sehemu mbalimbali, na wateja pia nje ya Kenya. Mtu wako America, Pennsylvania, the Gulf. Nakwambia tu nataka ujenge mamangu jiko padi fulani Meru, Embu. Utatuma afya, nitaenda na nijenge, nimalize nilipwe. Mwingine atakutumia deposit. Kwa sababu gani? Ule ambaye amempatia namba yako alimwambia fulani atakujengea jiko, na hata ukimtumia pesa hatakuja. Sasa kupenda kwa biashara, don't think ni gender kabisa, gender based, but it is because of faithfulness, truthfulness. You give them the exact value for the money they have given you, and if you make good products. Kwa mfano, siunde sanduku nyepesi, unajua mtu anaweza bomolewa kwa shule. No. She has implored that anybody can get a job and do well, provided they pay tithes rightfully, make money and expand. Watu sema kazi ni kazi. Mtu asikae bila kazi kwa sababu pengine amesomea jambo fulani ama taaluma fulani. Kwenye uko na passion, ingia pale, anza kufanya kitu. Na usiseme ninajaribu. Kuja ukijua unakuja kufanya, like mimi ninajua this is my lifetime industry, it's my lifetime ministry. Hapa ndio niko na ndio biashara ninafanya. Panuke penye itafikisha, penye Mungu atapendezwa ifike, because sitazamii kuajiriwa tena, but natazamia kuajiri. Naona hasa mtu asififia tena kazi. Jaribu tu, kama ni kuuza makazi, ng'ang'ana katu pale uuze. Uingize, si ati bora uingize pesa upanue kazi. Mule mtu mwenye anakuja kufanya biashara na hisia kwamba bora hata nijaribu tu uingize nitapata kazi nyingine, hapana. Unaifanya na roho moja, unaifanya kwa upendo na ukamilifu. Na kukumbuka pia Mungu kwa fungu yako ya 10 utapanua hiyo biashara. Mtu asikae chini. Hata Biblia inatuambia tabariki kazi ya mikono yako. Na hiyo kazi ya mikono yako lazima uifanye, whatever it is, as long as it is legal. Yeah. Amen. Maisha Television, my hustle, my story, Brian. Well, that feature there from Brian God brings us to the end of comprehensive bulletin Maisha Prime News, but continue tuning as we have more comprehensive, educative, informative, and also entertaining programs. Remember, Maisha Prime News comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and also on weekends at 9 p.m. Enjoy the rest of your viewing, and also don't forget to watch the second part of PLG, Politics, Leadership and Governance.